Good morning, Dr. Lung, various partners, principals, teachers, parents, and high-achieving students. Good morning to every one of you. And it's great to be back in Ho Chi Minh again. Lời đầu tiên là ông Linh Long muốn gửi cái lời chào trân trọng nhất tới các ban phụ huynh, ban giáo viên và học sinh, và thật tuyệt vời khi được trở lại Hồ Chí Minh vào năm nay. So, Vietnam has been one of our strongest supporters and one of the biggest number of contestants in the SIMCC League, which is now running in more than 35 countries. So thank you all for your support. Trong tổng là 35 đất nước tham gia vào SIMCC thì Việt Nam là một thành viên hỗ trợ nhiều nhất và đã đóng góp nhiều nhất trong những năm vừa qua. So, as you can see from the slide, we have been in Vietnam for 9 years out of our 18 years that Samo started in 2006. Trong 18 năm mà Samo được thành lập thì Samo đã ở Việt Nam được 9 năm từ năm 2006. Okay, next slide please. Okay, so over the years, in 2015, the year we started with Vietnam, Samo started in Singapore. Okay. Vào năm 2015 mà SIMCC vào Việt Nam thì Samo cũng bắt đầu được thực hiện ở Singapore. Along the way, we also launched the American Maths Olympiad, Vanda Science, Dr. CT Informatics, and then the STEAM Ahead Global Finals, where IGMO, Vanda, and Dr. CT had their global finals. Và cùng lúc đó thì chúng tôi đã mở thêm nhiều cuộc thi khác cho học sinh, bao gồm AMO về toán học Olympiad ở Mỹ, Vanda Science khoa học, VRCT, STEAM Ahead cho các ngành liên quan đến STEM, IGMO, Vanda, VRCT và chung kết toàn cầu. In 2017, we started the International Junior Honor Society, where we give out free memberships to students who from this year onwards, get 4 points and they will be admitted into the Honor Society. Vào 2017 thì chúng tôi đã tạo nên Hiệp hội Danh dự Thiếu niên Quốc tế, và tất cả các thành viên đạt được 4 điểm từ các cuộc thi Samo sẽ được tự động trở thành hội viên và học giả của hiệp hội này. So what does it mean for you? So what it means is that if you get a perfect score in Samo, you earn 3 scholarship points. Điều này có nghĩa là nếu bạn được giải vàng Samo, Perfect score. Nếu mình đạt được điểm tuyệt đối trong cuộc thi Samo thì bạn sẽ được tương ứng 3 điểm cho được tham gia vào một điểm này, và bạn chỉ cần 4 điểm để tham gia. How many people are Gold Award winners in Samo here today? Put up your hand. Gold Award winners. All the Gold Award winners. Okay, very good. You have earned 2 points for the Honor Society. 2 points. Okay, you're halfway there. 4 points and you'll be inducted into the International Junior Honor Society for free. Okay, how many people have silver? Put up your hand. Okay, very good. You have earned 1 point, okay, towards being a scholar. Tất cả các bạn được giải vàng thì được tự động được 2 điểm để mà được trở thành học giả của hiệp hội này, và tất cả các bạn được giải vàng thì được 1 điểm để tham gia, và bạn chỉ cần 4 điểm. In 2018, we started the first Young Achievers Leadership Academy, where we invited the top winners from each country to come for this 5-day, 4-night camp. Vào năm 2018 thì chúng tôi đã thành lập một học viện lãnh đạo trẻ thành vàng, và chúng tôi đã mời những học sinh có thành tích tốt nhất để tham gia một trại huấn luyện kéo dài 5 ngày 4 đêm. And then during the pandemic in 2020, we started offering the top 10 winners of CMOC from grade 3, 4, 5, 6, 7, and now we're offering until grade 9. The top 10 winners of CMOC are invited to join a free Global Math Olympiad scholarship, where we train them for 1 year to become the top Math Olympiad winner for their country. Bắt đầu
từ những năm Covid thì chúng tôi bắt đầu mời các em học sinh trong top 10 từ lớp 2 đến lớp 9 tham gia vào hiệp hội Olympiad của Mỹ để họ được đào tạo và huấn luyện trong vòng 1 năm. Next slide. Okay, so in Vietnam, you can take quite a number of contests, okay, either through Dr. Lung, Titan, or through Dr. Doom. So you have Samo, Science Vendor, American Maths Olympiad, Dr. CT Informatics, and last year we started the arts competition for drawing, okay, and then after that we also have the Singapore Math competition where you can earn points, okay, to get your scholarship. Đây là những cuộc thi hiện tại đang có mặt ở Việt Nam, đang được hỗ trợ bỏ ra bởi thầy Lượng và thầy Dũng. Thì tất cả những cuộc thi này đều là nguồn để các em có thể tham gia, để mà giành điểm để tham gia vào trong các hiệp hội danh dự. Next slide. Okay, next, then we started the international global finals where the cost is very low. You do not have to travel. You stay in Vietnam. You either do it online or on paper. So now we have a tournament from Stanford University and the University of California, Berkeley, the top 1st and 4th university in America. You can take their contest here. Then after that, we also, this next Saturday, we have the University of California, Berkeley Mini Math Tournament for grade 4 to grade 8 students running in Vietnam, okay, for that you can join without having to travel, and you can earn even more points here. Gold is worth 3 points, silver 2, bronze 1. Perfect score, you get 4 points. Đây là những cuộc thi mang tầm vóc quốc tế được hỗ trợ mở ra bởi các giáo sư ở Stanford và Berkeley, là các trường đại học top 1 và top 4 ở Mỹ. Thì các em học sinh có thể tham gia vào các chương trình này tại các cuộc thi này tại Việt Nam từ lớp 2 đến lớp 7, lớp 9. Và giải vàng thì tương ứng với 3 điểm, giải bạc 2 điểm và giải đồng là 1 điểm. Next slide. Okay, then we come to the on-site global finals. So we have Samo in July, and then in December this year, we're going to Bali, Indonesia for the STEAM Ahead. So IJMO, Vendor Science, Dr. CT, and the Art Tournament. Thì sắp tới này vào tháng 7 thì đây là những cuộc thi mà yêu cầu mình phải travel, phải di chuyển ở tới một nước khác. Như các mọi người đã biết là Samo sẽ được tổ chức vào tháng 7 và tháng 12 này sẽ có các thi liên quan tới ngành STEM được tổ chức vào tháng 12 ở Bali, Indonesia. Next slide. Okay, so this year we added one more very interesting award for our students. That is the STEAM International Tournament. So just by participating in SESMO, you already earn for the gold medals 2 points, silver medals 1 point, and when you get 8 points each year, you will get the new STEAM International Award, the Star Award Platinum, okay, and you can use this to apply to join STEM or STEAM camps run by SIMCC and other organizations. Vào năm nay thì có một cuộc thi đặc biệt hơn là STEM, cuộc thi STEM, giải đấu STEM quốc tế. Thì giải đấu này là một sự hỗn hợp của tất cả các cuộc thi mà các em đã được tham gia, AMO, SASMO, DRCT, Vanda và SIAT. Thì các em sau khi tham gia cuộc thi này, thì các em sẽ được tích điểm từ từ để được nhận huân chương của STEM hoặc là nhận giấy chứng nhận. Thì giải vàng thì tương ứng với 2 điểm, và khi các em được những giải này thì các em được tham gia và trực tiếp vào SIMCC, những chương trình huấn luyện của họ. There are many scholarships out there, okay? And one of our honor society students in grade 9 won a scholarship to join Launch X in the USA for 2 months, free of charge, run by an offshoot of Harvard University. So there are many scholarship awards. We will start to highlight to all of you the opportunities you have.
Cái điều mà Hiệp hội danh dự này mang đến cho các em là sẽ thông báo các em về những chương trình học bổng để hỗ trợ các em theo đuổi ngành nghề mình yêu thích. Thì gần đây thì có một em học sinh lớp 9 được Harvard cho Fulbright để mà tham gia chương trình huấn luyện của LaunchX trong 2 năm. Next slide. Okay, so once you are Honor Society member, we will have activities in Singapore and we're hoping to start up in Vietnam very soon where the Honor Society members can join to do activities. So we hope to start up maths camp, science camp, STEAM camps and projects where you can volunteer to help other people, poor people, disadvantaged people in your communities. Sắp tới thì chúng tôi cũng muốn tương tự như ở sinh thì tạo hiệp hội danh dự thiếu niên quốc tế cho các em học sinh tham gia và đóng góp cho cộng đồng của mình bằng cách hỗ trợ và tham gia vào những hoạt động để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Next slide. Okay, so what we have just shown you is that you can start in Vietnam, take the local competitions, which there are many, earn points, join the Honor Society. You want to get to the Yala camp, then you can also join our international global finals like the Berkeley, Mustang, Singapore Math Global Finals, and it's held in Vietnam, so the cost is not high. It's below $80 US, below, okay? So very low cost. So you don't have to spend a lot of money, few $1,000s to travel to Singapore for CMOC, and yet your child or you can earn the points for scholarship camps. Thì định tổng lại tổng quát thì các em có rất nhiều môn truyền toán các em có thể tham gia ở Việt Nam gồm có Math, Samo, Vandalia City. Ngoài ra các em cũng có thể tham gia các cuộc thi toán của Stanford, Berkeley, Mustang với chi phí rất là thấp. Có thể tham gia online hoặc là paper based và quay giấy. Khi mà quay giấy thì chi phí có thể chỉ lên đến khoảng 80 đô và các em đều có thể được nhận điểm để tham gia vào hiệp hội danh dự để mà nhận cơ hội có học bổng để tiếp tục giáo dục của mình. Next slide. Okay, so next Saturday we are running the Berkeley mini math tournament, grade 4 to grade 8, very challenging competition. Okay, it's very hard. Okay, but we prepare our students for this. If you can score well here, okay, and the other one is the Berkeley Math Tournament. When you apply to the US for scholarships and you show a gold award, silver award here, it will give you a good chance to get a scholarship. Vào thứ Bảy tới thì sẽ có một cuộc thi toán học của Berkeley dành cho học sinh từ lớp 4 và lớp 8. Và nếu các em giành được những giải thưởng ở đây thì các em sẽ có cơ hội cao hơn để được nhận học bổng tại những trường danh tiếng ở Mỹ. Next slide. Okay, so you saw a lot of very interesting videos on CMOC. We'll be running it in Singapore, and right now registrations are open in Vietnam. Okay, for CMOC on July 22nd to the 25th. So translate. Okay. Thì như mọi người sắp biết là sắp tới CMOC sẽ được tổ chức từ ngày 22 tháng 7 và 25 tháng 7 năm 2023 và các em có thể đăng ký từ bây giờ. Play the short video by Professor Leffy. So Professor Leffy is the partner that is working with us to help students from all around the world to get to very good universities with scholarships. I was at a conference, Henry doesn't even know this. I was at a conference 2 days ago with a bunch, a Zoom conference, but with a bunch of admissions officers from high-level schools. And I got to speak with them. They asked about, they said, oh, we saw a lot of CMOC, international competition, global winners on some of our applications. What do we know about this? And another admissions officer said, oh, this is a great competition. You know, I wasn't speaking yet. This is a great competition. It's out of Singapore. It's really well run. It's of high value. And this was about 30 different high-level, high-ranking schools, admissions officers. And then I came in and I said, because I was a guest speaker for something else, but I said,
oh, I can actually speak to this on a personal level as to how well it's run and the value and quality of the global students participating in this. And then they asked, Henry, you're gonna love this one. They asked about Yala. So they said they received 2 essays, and I actually coached one of the kids. They don't know that I coached this kid, but I actually coached one of the kids that they quoted the essay about their Yala experience. And they were just blown away by what they had captured from this leadership camp. And they said, so I was like, I was like, I can speak to this too. You know, they were like, you're everywhere. I said, yeah, I just don't sleep. And I said, yes, this took place in Singapore. And I was a part of this wonderful young people's leadership camp and am continuing to be a part of this and actively involved, just full disclosure. And they were like, well, tell us about it. So I went on and told them about all the different types of things that went on at Yala. And they were like, wow, this is awesome. More kids should get involved. Because there's only like 1 other, maybe 2, that were mentioned that do kind of similar things. And they take place in the US, and they're very expensive. And they're about 8,000 to 10,000 for, it's a 2-week program though. Yes. Tóm tắt lại thì cô Lá Phi này đã được nói chuyện với khoảng 30 trường danh tiếng ở Mỹ, thì họ đều công nhận tầm quan trọng của các kỳ thi toán quốc tế Samo và Samo và thể hiện sự quan tâm về trại đào tạo Yala. Thì những cái thành tích của các em tại trại đều để lại ấn tượng với các bộ phận nhập học của các trường đại học, và họ khuyến khích là cần thêm nhiều học sinh tham gia vào trại đào tạo này. Next slide. So that was Professor Leffy. When your child is ready to start looking at universities, she and I will be helping your child to work on various options that they have to get the best fit university for them. And she has been helping over 3,000 students in the last 6 years for free to get into top universities with scholarships. Thì khi mà các em đã đến độ tuổi cần phải cân nhắc các trường đại học, thì bác Henry cùng với cô La Phi sẽ hỗ trợ các em để tìm được trường mà các em thích hợp với các em nhất và cùng khai thác các cơ hội học bổng tốt nhất cho các em. Thì vừa rồi thì cô La Phi đã hỗ trợ hơn 3.000 em học sinh được nhận vào các trường đại học tốt ở khắp nơi trên thế giới. So we are launching our latest program, and I'm announcing it first time in Vietnam. Okay, so here's what we're going to do for you. Okay, so for the students who earn a lifetime membership in IJHS, okay, how do you get a membership? First time you get it is first year is a junior, second time is senior, third time is lifetime. So if you get lifetime by year 6, we will work with you to start to talk about what you want to do for the future and guide you on what are various types of programs and universities that you can consider, and start to plan what you need to achieve so that by the time you're in year 12, you submit your application in year 11 for early admissions, you will get a scholarship from a good university that fits you the best. Okay, so that's what we're going to do to provide. We'll be releasing more details of that in the next month or so. Thì đây là lần đầu tiên mà chương trình này được giới thiệu tại thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam. Thì các em học sinh có cơ hội để trở thành học giả của Hiệp hội Danh dự Thiếu niên Quốc tế, và các em chỉ cần đạt đủ điểm qua các chương trình thi trên các sân đấu ở Việt Nam và quốc tế. Thì khi các em trải qua các lần kiểm tra này, thì đến khi các em đạt đủ điểm thì chương trình sẽ hỗ trợ các em tìm tới các học bổng phù hợp với các em và hỗ trợ các em được nhận vào những trường tốt để phát triển giáo dục. Next slide. Another announcement. Okay, you all know National University of Singapore, right? NUS. Okay, so we have just tied up a deal with NUS for Dr. CT Global Finals, grade 7 to grade 12. We have taken on a new segment for team competition. So we've tied up
with the National Cyber Security Agency in Singapore and the National University of Singapore. Chúng tôi đã cùng kết hợp với lại trường NUS ở Singapore và Hiệp hội An ninh mạng của Singapore để tạo ra một chương trình mới cho các em. Next slide. Okay, so this is a team from NUS that we are working with. In December, when you come to Bali, you will be competing in Capture the Flag. Sắp tới khi các em ở Bali thì các cố vấn của trường NUS và trường NCL đã tổ chức một cuộc thi cho các em gọi là Capture the Flag. Next slide. Okay, so Capture the Flag is a cyber security competition where you will try and hack to achieve certain objectives, and that will be the Dr. City Global Finals team event in Bali, Indonesia. Thì cuộc thi này là một cách tiếp cận trò chơi để học về an ninh mạng thông qua gói đào tạo thi đấu thú vị và rất là hấp dẫn cho các em. Thì mục tiêu của các em nôm na sẽ là các em sẽ hack để mà đạt được một mục đích nào đó, và nó sẽ được tổ chức ở Bali, Indonesia vào tháng 12 2023. Next slide. That is the last slide. Okay, that's the last slide. So thank you everyone. So I hope you will continue your journey with us as we help your child get into their best fit university in the years to come. Thank you. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn Mr. Henry Ong rất nhiều và xin được mời ông nán lại sân khấu để nhận một bó hoa tươi thắm.